Okay, nasan yung... Ay, A. Letter ano yan? A. Apple. Letter B. B. Is for B. Ball. B. Letter C. Asa yung letter C? Letter, kanta ka. A. B. C. Oh. Ano yan? C. C is for cat. Asan muna yung U, yung smile? Yung U, galing. Asan yung V? Valde ni Mika, yung V. V. Asan yung V? Turo mo. Galing. Asan yung W? Yung W yung parang M. Ang galing. Asan yung Q? Yung bilog naman. Asan? Asan yung Q? Galing. Dito ka lang. Asan yung O? Turo mo maayos. O. Asan yung J? J. Mama. Galing. Asan yung K? K. Tito. Asan yung K? Ang galing. Asan yung pangalan ni Mikay? Letter yan. M. Asan yung pangalan ni tatay? Letter N. Ang galing. Asan yung pangalan ni nanay? T. Nanay Tina. T. Letter T. Nanay Tina. Letter T. Ang galing. Asan yung S? S. Letter S. Snake. S. Ang galing. Asan yung pangalan ni Tita Gladys? G. 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 Pangalan ni Tita. Ang galing. Asan yung letter E? Is for elephant. Elephant. Nadi. E. Is for elephant. E. Tingnan mo mabuti. E. Kumanta ka dyan. A. A. Dito. A. A. B. B. Letter E hanapin mo. A. A. B. C. D. Letter yan. D. E. Is for Elephant. elephant. Dito ka lang kasi tumingin. Asan yung Z? Z. Yung W, X, Y, and Z. Asan yung Z? Z. Z. W, X, Y, and D. asan Z? Very good. Finish? Ay, asan yung X? X. Ang galing.